Внимание, внимание, это сообщение от НКВД. Сегодня в 5 часов 0 минут. Стандартное украинское время. Четвертый реактор Чернобыльской АЭС и научно-исследовательского центра начал очередную аварию. Кроме того, было выпущено 220 тонн ядерных осадков, поскольку взрыв оторвал защитную крышку реактора. В настоящее время неизвестно, что является причиной мелтдаун. Однако было подтверждено, что в диспетчерской реактора 4 не было ни инженеров-ведерщиков, ни каких-либо упоминаний об аварийных испытаниях резервных генераторов, когда это произошло. Все жители в радиусе 50 километров от Чернобыльской АЭС должны эвакуироваться или искать подземное убежище, все должны либо укрыться на месте, либо эвакуироваться. В настоящее время на ТЭЦ прибывает множество пожарных расчетов для тушения пожара. Attention, attention. This is a message from the NKVD. Today at 5 a.m. Ukrainian Standard Time, the fourth reactor of the Chernobyl nuclear power plant and research center began another meltdown of the reactor and its core. In addition, 220 tons of nuclear fallout was released into the atmosphere as the explosion blew off the reactor's protective cover. It is currently unknown what caused the meltdown of the reactor. However, it was confirmed that there were no nuclear engineers in the reactor for control room, nor any mention of emergency testing of standby generators when this happened. All residents within a radius of 50 kilometers from the Chernobyl nuclear power plant must evacuate or seek underground shelter, or residents must either shelter in place or evacuate within 50 kilometers of the Chernobyl nuclear power plant. Failure to do any of the two will result into certain death from radiation of contact or acute radiation sickness. Currently, many fire departments are arriving at the power plant to extinguish the fire in the building. This warning was made at the request of the NKVD. Stay tuned to CT Soviet Union for more information on this escalating situation. What do you think caused this meltdown? I don't know, but let's hope it's not gonna go like the first one. Wait, do you see that one? Yeah, I see it in Italy. Hey, you identify yourself or we'll shoot. Anatolia. Ivan. Respond. Anatolia. Ivan. This is base respond. Psychobliet. Внимание, внимание! Это не тест. Это обновление предыдущего сообщения. Найдены тела двух сотрудников НКВД Анатолия и Ивана Дятловых. Однако оба офицера умерли не из-за радиации, а из-за чего-то другого. Согласно вскрытию. Кроме того, свидетели сообщают, что видели существо с черным мехом и белым лицом, напоминающим противогаз ПМК. Все жители должны оставаться в своих убежищах, в конечном счете, дальнейшее уведомление в связи с недавними событиями. Оставайтесь с нами на сети СССР для получения дополнительной информации об этой развивающейся ситуации. Attention, attention. This is not a test. This is an update to the previous alert sent by the NKVD. At 9 a.m. Ukrainian Standard Time. Two NKVD officers Anatoly and Ivan Dyatlov were found dead. However, both officers died not due to radiation, but due to something else according to an autopsy report. The report concluded that both officers had severe trauma and lacerations from what was concluded to be an animal attack. In addition, witnesses report seeing a creature with black fur and a white face resembling a PMK gas mask near the Chernobyl nuclear power plant. All residents 50 kilometers of the Chernobyl nuclear power plant and research center are to remain in their shelters to ultimately increase your chance of survival from both radiation and the creature reported near the power plant. If you disobey this order, you'll face certain death. Stay tuned to CT Soviet Union for more updates on this developing situation. Did you hear the news if the two NKVD agents who were killed by some unknown creature? Yeah, Cherkov, the news said that the creature was all black and was wearing the same gas masks we have.
Chernobyl, Imran. I need you to patrol the nuclear power plant. Stop anyone whom you encounter. Yes, comrade Petrov. Wait, Chernobyl, do you see that? I don't, comrade. Wait, do you see that coming? Open fire. Good morning everyone. This is Russia Today, a branch of CTUSSR. This hour we have an exclusive story about 2 agents dying at the Chernobyl nuclear power plant and research center due to what was described as an animal attack according to an autopsy report. The creature has been described as having what is supposedly black fur and what looks like a white PMKS gas mask, and has been spotted near the now destroyed nuclear power plant. It's been believed that this creature is responsible for the deaths of the 2 agents. Currently, that's in the info we have on this report. We'll continue to keep you updated on this story. Now on to our next story about the popular American TV show Family Guy. Это передача по заказу НКВД. Это обновление к предупреждению несколько дней назад. В 19 часов 30 минут. Стандартное украинское время. Только что поступили новые сообщения о погибших офицерах и солдатах НКВД. На телах были обнаружены серьезные рваные раны и следы от когтей. Кроме того, существо, о котором сообщается, что оно носило противогаз, было подтверждено как ответственное за убийство. Многие солдаты и жители претендуют на это существо, ответственный за взрыв на разрушенном Чернобыльской АЭС исследовательском центре. Но не может быть подтверждено в настоящее время. Всем жителям Припяти приказано продолжать следовать прежним инструкциям. Невыполнение так приведет к верной смерти. Это приказ НКВД по тревоге. Оставайтесь с нами на сети СССР для получения дополнительной информации об этой развивающейся ситуации. This is a broadcast ordered by the NKVD. This is an update to the alert a few days ago. At 7:30 p.m. Ukrainian Standard Time. More reports of dead NKVD officers and soldiers have just arrived. The bodies were found with severe lacerations and claw marks. In addition, the creature reported to be wearing a gas mask has been confirmed as responsible for the killings. Many soldiers and residents claim this creature is responsible for the explosion at the destroyed Chernobyl nuclear power plant and research center, but cannot be confirmed at this time. All residents of Pripyat are ordered to continue following the previous instructions. Failure to do so will result in certain death. This is an alert ordered by the NKVD. Stay tuned to CTUSSR for more updates on this developing situation. Внимание, внимание! Это не тест. Это экстренная тревога, отправленная по запросу Министерства обороны Советского Союза.
В 9 часов 0 минут в городе Припять было замечено неизвестное существо, которое атакует все, что видит. Кроме того, было подтверждено, что существо является двоюродным братом волка Феникса, который в прошлом опустошал Соединенные Штаты. Всем жителям Припяти и близлежащих районов рекомендуется эвакуироваться в весь город. Невыполнение этого требования приведет к верной смерти. Еще одно уведомление. На помощь в борьбе с этим существом прибывают силы капиталистической Британской империи и Соединенного Королевства. Повторить это не тест. Премьер Советского Союза обратится к народу по поводу складывающейся ситуации. Оставайтесь с нами на сети СССР, чтобы узнать больше об этом развивающемся кризисе. Attention, attention. This is not a test. This is the emergency alert sent at the request of the Ministry of Defense of the Soviet Union. At 9 o'clock hours an unknown creature was spotted at the city of Pripyat and is attacking all it sees. In addition, the creature has been confirmed to be a cousin of the phoenix wolf that ravaged the United States in the past. All residents of Pripyat and surrounding areas are advised to evacuate the whole city. Failure to do so will result in certain death. One further notice. Forces from the capitalist British Empire and the United Kingdom are arriving to help combat the creature. To repeat, this is not a test. The Premier of the Soviet Union will address the nation on this developing situation. Stay tuned to CTUSSR for more updates on this developing crisis. Все чисто. Все чисто. Это административное сообщение, направленное по запросу Министерства обороны. В 6 часов 0 минут. Стандартное украинское время. Существо, о котором сообщалось, что оно бесчинствовало на улицах Припяти и убивало солдат и сотрудников НКВД, было убито снайпером. Угроза всему городу Припять миновала. Но все еще существует радиация в результате того, что существо несет ответственность за взрыв реактора. Советское правительство Украины благодарит вас за сотрудничество во время этого кризиса. Теперь мы возвращаемся к обычному вещанию. Everything is clear. Everything is clear. This is an administrative message sent at the request of the Department of Defense. At 6 a.m. Ukrainian Standard Time, the creature, which was reported to have rampaged the streets of Pripyat and killed soldiers and NKVD officers, was killed by a sniper. The threat to the entire city of Pripyat has passed. But there is still radiation as a result of the creature taking responsibility for the reactor explosion. The Soviet government of the Ukraine thanks you for your cooperation during this crisis. We are now back to normal broadcasting. Ich bin Soldat, doch ich bin es nicht gerne. Als ich es ward, hat man mich nicht gefragt. Man riss mich fort hinein in die Kaserne. Gefangen ward ich wie ein Wild gejagt. Ja, von der Heimat, von des Liebchens Herzen, musst ich hinweg und von der Freunde Kreis. Denk ich daran, fühl ich der Wehmut Schmerzen, fühl in der Brust des Zornes Glut so heiß. Ich bin Soldat, doch nur mit Widerstreben. Ich lieb ihn nicht, den blauen Königsrock. Ich lieb es nicht, das blutge Waffenleben. Mich zu verteidigen, wär genug ein Stock. Oh, sagt mir an, wozu braucht ihr Soldaten? Ein jedes Volk liebt Ruhe und Frieden nur. Allein aus Herrschsucht und dem Volk zum Schaden, lasst ihr zertreten, ach, die goldene Flur. Ich bin Soldat, muss Tag und Nacht marschieren. Statt an der Arbeit muss ich Posten stehen. Statt in der Freiheit muss ich salutieren und muss den Hochmut frecher Burschen sehen. Und geht's ins Feld, so muss ich Brüder morden, von denen keiner mir zu leid was tat. Dafür als Krüppel trag ich Band und Orden und hungernd ruf ich dann, ich war Soldat. Ihr Brüder all, ob Deutsche, ob Franzosen, ob Ungarn, Dänen, ob vom Niederland, ob grün, ob rot, ob blau, ob weiß die Hosen, gebt euch statt Blei zum Gruß die Bruderhand. Auf Lass zur Heimat und zurückmarschieren, von den Tyrannen, die unser Volk befreien.
denn nur Tyrannen müssen Kriege führen. Soldat der Freiheit will ich gerne sein. Soldat der Freiheit will ich gerne sein.